Most of the lightning are intra-cloud lightning, and these lightning don't give us much concern because they don't touch the ground as these ones, the cloud-to-ground lightning. So we have these cloud-to-ground lightning, which they correspond to 10 to 20% of the overall lightning, and those who are downward lightning or cloud-to-ground lightning are the ones that pose threaten us because we live on the surface of Earth, either on houses, in houses, or in buildings. Then there are these upward flashes. They start usually from buildings that have a height over 100 meters, or similar towers that are erected on top of mountains. So you may have a 60, 50 meters tall tower on top of a mountain, but the mountain itself may enhance the field enough to produce spontaneous upward flashes, which are the minority, or triggered upward flashes. You always need a storm overhead. You always need, as in this picture here, you need a storm passing overhead over the tower on top of this mountain, and then the E-field may be enough to start an upward leader that goes toward the cloud, the base of the cloud, or sometimes you need another flash, another cloud-to-ground flash, usually positive cloud-to-ground flash that brings positive charge to ground and then initiates an upward positive lightning, positive leader towards the cloud base. Então, eu não sei se o pessoal que fala português entende o que eu estou falando em inglês, mas vamos lá. Não sei qual que é a sua experiência, Eurico, mas esses são os descendentes que atingem a gente. Bom, Marcelo, de qualquer maneira, os slides estão em português, né? Está em português. Então, acho que dá para se virar, né? Ouvindo em inglês. Tá. Cada vez mais, se o curso é internacional, tem que aprendendo a ouvir inglês mesmo, não tem jeito. Mas os raios ascendentes, eles ocorrem no topo de edifícios altos, não edifícios pequenos, 60 metros, não vão produzir, mas edifícios acima de 100 metros começam a produzir raios ascendentes, ou pequenas estruturas metálicas no topo de montanha podem produzir ascendentes, sempre com a presença de uma nuvem de tempestade por cima. Não é possível ter um raio ascendente sem ter uma nuvem de tempestade por cima. Muito bem. Esse raio ascendente, ele é menos perigoso para o ser humano. The upward flash is not as dangerous as the cloud-to-ground flash. Although it involves Earth, it usually starts on the tip of a structure, metallic structure, and so you're not usually on top of these metallic structures, so they don't pose much risk for us. Although they may pose risk for structures and wind turbines, they suffer quite a lot from these upward flashes. Então, os raios ascendentes não vão causar danos às pessoas, mas sim às estruturas, principalmente essas torres de energia eólica cada vez estão mais altas, chegando a 200, 150 metros de altura. Regarding the polarity of lightning, we usually have negative flashes. Majority will be negative flashes. They bring negative charge to ground, so electrons flow downwards, and they usually flicker 3 to 5 times within a second. Então, você tem esses raios negativos que trazem carga elétrica negativa da nuvem para o solo, piscam algumas vezes, and then you have positive lightning. Electrons are always moving, but when electrons move upward,
we may say that positive charges go down, although we know that positive charges don't move fast because they are attached to ions. They are not free to move as electrons. So in a positive flash, you have electrons going up into the cloud when you have connection to ground. Positivos, você tem elétrons subindo quando eles se conectam na Terra. Usually, positive flashes do not flicker. They only have one discharge. We will try to understand today what are the differences between positive and negative lightning and why it's so different. Vamos tentar entender hoje um pouquinho da física dos raios, por que os positivos são diferentes dos negativos. Acho que isso é algo que interessa a todas as pessoas que trabalham com descargas em geral, ou eletricidade em geral. Acho que a maioria dos que fazem geofísica, em algum momento, topam com eletrodinâmica. Então, como isso aqui envolve eletrodinâmica, acho que é uma coisa de amplo interesse a todos. I believe that everybody, regardless of the subject of their PhD or master, they all, in geophysics, they all will face electrodynamics a little bit. And so I chose today a topic that will give some light on how ions and electrons, how ions and electrons move differently, okay? So whenever you have a lightning flash, you have the initiation of the leader, step to leader, the connecting discharge, and then the return discharge or return stroke. Then, so you've seen this with Aula, I believe. It starts in the cloud, it goes down, and then connects to a upward connecting discharge. And then you have, boom, the return stroke, the big currents flow. And once this is over, you may or may not have another dart leader, which is, the dart leader is different from the step leader, because the step leader is when it starts in the cloud and tries to find a way towards ground. So it steps because it's not easy to break down the air resistance. But once it found its way to ground, you have a channel that's formed between the cloud and the ground. So you have an ionized path. And through this ionized path, you may have a dart leader coming down again using this ionized path. Então, o raio, ele começa lá na nuvem, ele vai vencer a resistência do ar através desse líder escalonado. Quando ele chega perto do solo, o campo elétrico é tão forte que do solo partem tentativas de conexões, como essas aqui, e uma vez percorrido o caminho, conectado e percorrido o caminho, você pode ter ou pode não ter um líder contínuo e uma descarga subsequente. So this box in blue here shows what usually happen in negative flashes, but not in positive flashes, which is a dart leader that may produce a second discharge to ground. So a lightning flash may have several discharges we call return strokes to ground. But if another discharge is going to happen, you need a dart leader starting the path again, which is much faster than the previous one, the step leader, because it encounters a path that's already ionized. So they go through that way most of the time and reach the ground very, very quickly. The speed is something on the order of
10 to the 7th meters per second. So this is really fast. And then after you have a second discharge, you may or may not have what we call the continuous current, which is a long duration, low amplitude current. So it may last a long time, but has a lower amplitude. Uma vez que você tem um líder contínuo e uma descarga subsequente, você pode ter uma corrente de longa duração fluindo por essa descarga. Geralmente, quando o raio tem uma descarga só, você não tem essa corrente de longa duração. Só 20% deles têm essa... Não, nem isso. Coisa de 5% deles vão ter essa corrente de longa duração, que é perigosa. Mas quando você tem múltiplas descargas, uma delas pode ter essa corrente contínua. So that's what you see in this animation. You see the leader, stepper leader coming down, connecting to an upward connecting leader, the return stroke, which is the brightest part, and then it flickers because other leaders may follow the same path and produce other return strokes. You may have up to 22, 25 discharges in the same flash. This is a photograph, it's a weird photograph. In order to see this, several discharges following the same path, to the same trajectory to ground, you need to move your film very fast, or move the camera very fast. Once you move the camera, the image of the lightning flash will be recorded in different parts of the film or the CCD, speaking nowadays language. And after one of these discharges, you may have this long continuing current, which lasts a lot of time in terms of lightning, which is 1 second. 1 second is a lot of time. Here you see the first discharge to ground, the second, and then the second is followed by this continuing current. Okay? This continuing current can last up to 10 milliseconds, up to 40 milliseconds, sometimes longer than 40 milliseconds, which is called long continuing current. When it lasts more than 40 milliseconds, it's called a long continuing current. And it's that's the long continuing current is usually responsible for the damages that are associated with heat. So it burns things, metal, it burns clothes, burns wood, burns tree. So the first discharge, this first discharge, although it's this one here, although it's usually have a higher peak current, it lasts only a millisecond. But the following, not all of them, but some of the following return strokes may be followed by this continuing current, which is really dangerous. Pouco de português, vamos lá. Você pode ter várias descargas no raio. A primeira geralmente dura milissegundo e apesar de ser mais intensa, ela não é seguida por uma corrente contínua longa. As descargas subsequentes, pode ser até 22, 23 descargas, alguma delas pode ter essa corrente contínua longa, às vezes mais de uma pode ter corrente contínua longa. E essa corrente contínua longa, por ser duradoura, apesar do pico de corrente ser baixo, ser da ordem de 100, 200, 300 amperes, essa duração da corrente produz a queima. So the discharge, the return stroke discharge usually in the order of thousands of amperes, kiloamperes. So between 3 kiloamps, 3,000 amps, up to 100,000, 200,000, sometimes even more. Isso aqui varia de 3 a 100, 200, 500 quiloamperes. É muita corrente.
mas a duração sempre é pequena. Enquanto que da corrente contínua, o valor de corrente é baixo, mas a duração é longa. Ok? Professor? Sim. Qual que é a ordem de grandeza desse tempo, dessa corrente contínua? A ordem de grandeza do tempo da corrente contínua eu já vi corrente contínua durar 1 segundo. Tá? 1 segundo. 1 segundo, em termos de raio, é muita coisa. É uma eternidade. Como se você, falando assim, veja que a proporção é de milissegundo para 1 segundo, tem 1000 vezes. Em vez de 1 dia, seria 1000 dias. Né? Essa proporção. Em vez de 1 milissegundo, seria 1000 milissegundos. Essa proporção. Então, quando você multiplica por 1000 a duração de uma corrente passando por um objeto, você tem grandes chances de queimá-lo. Pensa o seguinte, para acender uma vela, você não basta encostar o fósforo e tirar. Você precisa manter o fósforo no pavio da vela para ela acender. Então, as coisas demoram um tempo para entrar em ignição. If you want to lit a candle, you need to approach the match and stay there so that the candle will heat up and eventually will burn. In order to set fire to something, you need time, you need heating, and heating needs time. Everyone who makes coffee knows that to heat water takes time. Sometimes you need 10 minutes to heat water. To make something burn, you need time. You need to reach a certain temperature. Books, there's even a film about that. There's a paper needs a temperature to be set fire, to be ignited, to burn. And 1 millisecond usually is not enough. So you have even if you have a very intense discharge, 1 millisecond duration may be not enough to set fire to a tree. But if you multiply this by 500 or 1,000, then the duration is long enough, like 1 second or half a second, which is enough to set something on fire. That's why something like this may happen. And this melts metal, it melts wires, it melts these transmission lines where you usually have optic fiber inside. So you disrupt connections, telecommunications, if you melt the fiber optic link that's inside those, we call them these lightning, I can't remember the name. This is called OPGW. It's optical. Well, anyway, it's these cables that protect the lines. Here, when you have power line transmission towers, down here you have the live cables where transmission, where voltage is being transmitted, you have current transmitted through this wire. But on top, you need a shielding wire to receive lightning and bring it to the tower, and the tower brings it to the earth. It's the protection system for transmission lines. It usually, all the transmission lines usually have a cable, a metal cable on top that's just to protect the lines that are down there. So toda linha de transmissão tem às vezes we call cabo para-raio, cabo metálico que está por cima das linhas vivas, que protege essas linhas do raio. E eles estão aproveitando esses cabos para passar fibra óptica por dentro, quando esses cabos são atingidos por um raio com corrente contínua, ele derrete a carcaça metálica e acaba derretendo também a fibra óptica que está por dentro. So the peak of
the lightning discharge that are followed by continuum currents are not as high as the ones that are not followed by long continuum currents. So you have a compensation. Okay, you have a large peak here, but here you have a long duration current. In compensation, the peak here is not as high. So we plotted using our high-speed camera and the lightning detection system. We know the peak current through the lightning detection system, which are several antennas distributed along the country. These antennas, they measure the field of a lightning flash and calculate the peak current. They estimate, they don't calculate, they estimate the peak current of lightning flashes. And then with high-speed camera, we can check how long is the current flowing through a lightning flash. It usually stays on the order of 0 to 10 to 40. Most discharges are here under 40 milliseconds of duration. But some have long continuum current duration. Long are followed by some discharges are followed by long continuum current, and the duration is here. And you see that for these are all negative flashes. Negative first, the first return stroke, the first discharge of negative lightning, and the subsequent return stroke, negative return stroke of a negative cloud to ground lightning. And you see that usually first strokes are not followed by long continuum currents, as these ones here, but subsequent negative strokes are usually followed by, sometimes are followed by long continuum currents, and you see that their peak currents are not higher than 20 kiloamps. So if you are struck by intense lightning, you are usually not, these discharges are usually not followed by a long continuum current. Better speaking, they are never followed by long continuum current, because we call continuum current, long continuum current, those that are more than 40 milliseconds. These are long continuum currents. Look that they all have peak currents below 20 kiloamps. So it's a trade-off. If you have long continuum currents, you won't have large peak current. Remember, this is the peak current. This is the long continuum current. So if you have this and this is long, this will be under 20 kiloamps, which is nice, because you either have a very long, very intense peak current or a very long continuum current. You never have both or negative flares. But, and this is a paper that I published in 2006 or 2009, but positive flashes, which are very dangerous because they do have high peak current sometimes followed by long continuum current. As you see, the red squares here, all red squares are positive lightning flash. And positive lightning flash can combine large peak current with long continuum current. Okay? Do you have any question? No? No questions. Ok, well, let's go on. Então, em português, esse paper que nós publicamos, ele mostra que os raios positivos são os vilões, vamos dizer assim. Eles combinam pico de corrente muito alto com corrente contínua de longa duração. Veja que você pode ter aqui, ó, 80 kA e mais de 200, quase um terço de segundo de corrente contínua. Então, isso aqui geralmente é uma bomba, né? This lightning flash, this case I'm pointing,
it combines 80 kiloamps with 1/3 of a long continuum, 1/3 of a second of a continuum current. So this acts like a bomb. The sound is different. The impact is much worse because you have both. You have large peak current with long continuum current. So you're really affected by those positive lightning. These are dangerous, although they are not the majority of lightning flashes. They are only 10 or 20% of all lightning flashes, all those who touch the ground. Ok. Pode fazer uma pergunta? Sim. Tem algum estudo sobre o tamanho das tempestades ou a severidade dessas tempestades que produzem esse tipo de raio, ou eles acontecem em qualquer tipo? Ou eles podem acontecer, né, no caso, não é que eles acontecem? Boa pergunta. Good question. He's asking if there is some relationship with the size of the storm. Yes, there is. Usually, small storms do not produce positive flashes. They do produce, but not as much as those who are huge. I mean, in the south of our country, border of Paraguay, usually have big systems. They are huge, and when they move, they leave behind a lot of positive charge, and this positive charge that's left behind, they usually produce a lot of positive flashes. So positive flashes are usually present in large systems, we call large meteorological systems. Os raios positivos estão presentes nesses sistemas meteorológicos extensos. Quando eu falo extenso, order of thousands of kilometers wide. They are huge storms. They usually have lots of positive flashes. Not more than negative, but a lot of, the proportion could be 30%, 40% of them are positive. And in small storms, usually less than 10% are positive flashes. When you have these storms, these large storms, they usually last hours, 10 hours, 12 hours. Small storms usually last 1 hour maximum 1 hour and a half. São tempestades pequenas, elas surgem do nada, duram 40 minutos e morrem. E elas não têm muito raio positivo. Hello, Professor. Sim. Yes. Yeah. Sorry, can you clarify the difference between negative first and negative subsequent? Negative first and negative subsequent. Okay. This is the negative first return stroke, subsequent return stroke. So flashes usually have more than one discharge, like here. Here, you have the first, second, third, fourth, fifth, sixth. So you may have lots of up to 22, 25 discharge in the same lightning flash. We call them return strokes. And usually it's not the first that has long continuous current, but subsequent, we call all these subsequent return strokes. First return stroke, and then second, third, fourth, are all subsequent return strokes. Is this clear? Yes, very clear. Thank you, Professor. Okay, you're welcome. Lightning also may have more than one ground contact point. O raio pode se bifurcar e tocar o solo em 2 pontos. It's not that common, but it may happen. At once, it usually connects only one spot. If a discharge comes with several branches, it may connect 2 different places in the same microsecond or same millisecond. But then you have subsequent
return strokes that may reach other houses, building, people. So you may usually have two different strike points. One discharge striking two locations is rare. One discharge striking two locations is rare. But one flash, which is composed of multiple discharges, it may start striking someplace and then continue striking other places. You may have two ground contact points, up to 3, 4, 5, up to 6 or 7. So one flash in 1 second may strike the ground in 7, 6, 5, 3 different places. So, in average, a negative flash will strike 2 places. Every flash, in average, strike 2 places, like in this photo. So it may start. This is an example. If you integrate all these images, you see something like this: 1, 2, 3 ground contact points on the ground. But if you see all the frames one by one, if you see the first frame, you will see, oh, it connected here, and then connected there, and then connected in the middle. So this is a sequence of different locations being struck by lightning, but these are different return strokes. This may be the first, the second, and the third. What I said it's rare, it's one stroke like this, or this, or this, striking 2 places at the same time. Usually it takes 60, 15 milliseconds between the strokes. It happens here, and then after 50 or 60 milliseconds, struck somewhere else, and then somewhere else. Então, o raio pode atingir mais de um ponto no chão. Você pode ter o primeiro stroke aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, e o tempo entre eles é geralmente 50, 60 milissegundos. Agora, um raio, uma descarga só. Atingir 2 pontos é um pouco mais raro. Se eu pegar essa primeira aqui, ela atingiu 2 pontos. Isso é um pouco raro. Ela atinge um ponto, aí vem uma outra que atinge outro ponto, e etc. Então, quando você vê uma foto, when you see a photograph, what you see is integration in time of all these charts. Because this photograph takes 20 seconds or 10 seconds to be taken, to be mounted in the film or CCD. Usually, even if it takes 100 milliseconds, if you make exposure of 1/10 of a second, which is very fast, you may have 2 return strokes occurring in different places. And when you see your photograph, you don't see them separately. You see both in the same image, because this image takes time to be mounted, to be produced. Então, quando você vê uma foto, você não pode dizer qual que veio primeiro, se da direita ou da esquerda. You can't say which came first, the one on the left or the one in the right, because it took time to integrate your image, and this time is larger than the time between strokes. So you can't say. That's why you need a high-speed cam, because you need your image to be mounted in less than 1 millisecond to see how each return stroke behaves. If you have a long exposure, you cannot resolve in time what's going on. Se você tiver uma longa exposição, você não consegue perceber no tempo qual foi a evolução da coisa. Para ver os detalhes de alguma coisa, você precisa quebrar em várias imagens aquilo que você viu numa foto. Então, você precisa fazer um filme. E esse filme tem que ser bem rápido, porque o raio é muito rápido. Por isso que eu uso, nos meus estudos,
1000 imagens por segundo, 5, depois eu comecei a usar 5000, depois eu comecei a usar 10.000 imagens por segundo, e hoje eu estou usando 20, 40. Hoje eu estou só filmando praticamente com 40.000 imagens por segundo. I'm using today 40,000 images per second because I want to see how things evolve in time. I don't want to see everything integrated in time. Sometimes I do need photographs to see everything, the whole thing, in one frame, one image. But in order to see, to understand fast process that occur in the lightning flash, I need to resolve them in time. I need to slice them in time. Okay. Some typical values for negative flashes. Number of return strokes, 4, maximum of 22. This number may be not the maximum anymore. Let's say 23, 24. Average number of ground contact points, 2. Peak currents between 15 and 30 kiloamps, usually. Total charge, transfer charge, 25 coulombs. Propagation, speed of propagation. If you are considering the return stroke discharge, once it connected the ground, it moves really fast. All the charges in less than, they move fast, and the wave of the current flowing through the channel is 1/3 of the speed of light. Although the propagation of the downward step leader is relatively slow if we compare to the flow of the current when it touches the ground. In order to start in the cloud and reach the ground, it takes about 30, 35 milliseconds. So the speed is 100 kilometers per second, something like that. And the continuing current, the one that may follow some of the subsequent strokes, may last up to 1 second. The maximum duration of a lightning flash for our data is 1.5, although some lightning flashes may last several seconds. Time interval between each discharge, each return stroke, about 60 milliseconds. Okay. Why negative and positive flashes are different? The one on the left, negative. The one on the right, positive. These are photographs. Even looking at photographs, you may see some differences. The one on the right, the positive one, has only one ground contact point. Why? Because it usually has only one return stroke. So if you have only one return stroke, you reach the ground only once, you have only one ground contact point. Negative flashes. On the left, you have at least 5, apparently 5 buildings struck by lightning, people struck by lightning. You can kill 5 people in 1 second. Just have to fire. If you strike the ground on 5 different places, you can kill 5 dogs, 5 persons, you can strike 5 buildings in 1 second. So that's even though it strikes the ground in 5 different places, like this one on the left, the positive may still be more dangerous. Why? Because it's followed by long continuing current. Remember, it may combine intense peak current
with long duration continuum current. So you have the worst situation: high peak current, long continuum current. This melts, and this causes other problems. Peak current, high peak current can go through high resistance materials, so can go through things, high peak current. But long duration current can melt things. So lightning uses the peak current to go through high resistance materials, to jump gaps. You need, with high peak current, you may jump big gaps. And with long continuum current, you can melt things, you can burn things. So this is the dangerous thing about positive flashes. Positive cloud to ground, negative cloud to ground. Então, o pico de corrente, sendo alto, ele significa que há muita carga na ponta do raio. Se há muita carga na ponta do raio, ele rompe rigidez dielétrica de materiais, vence isolações, produz arcos voltaicos. So they are dangerous. So let's skip this. Negative are usually composed of several return strokes, 20%. Let's skip this. As I was saying, the percentage of continuum current in positive flashes are much higher. Positive flashes usually have long continuum current, 67%, and negative flashes only have 30%, almost 30. One third of them will be followed by long continuum current. So it's almost the opposite. So long continuum currents are much more present on positive flashes. Negative flashes have this branching, this step leader coming towards ground, and is highly branched. Whereas positive leaders are not branched, almost not branched, and they make weird trajectory. When they come to ground, they can make spirals, they can move sideways before going down and touching the ground somewhere. So there are big differences between the way positive leaders and negative leaders propagate. Os positivos e os negativos, os líderes, que a gente chama, essas descargas que vencem a resistência do ar, eles se propagam de maneira bem diferente quando são negativos, quando são positivos. Why? In order to understand that, we need to understand what's the classical theory about lightning. Usually, people would think of lightning, of discharge of a lightning flash being extracted from a charge center in the cloud. Let's say you have a charge center in the cloud, -1. This charge center is there because there was some strong convection in the cloud that produced collisions between particles, ice particles, hail, they all collide and they produce charge separation. Once you have charge separation, you may have charge centers, and the charge center may eventually produce lightning flash. That's the old theory. It's like milking cow, we call it. Like extracting negative charge from the cloud, bringing it to the bucket or to the ground. It's like bringing milk to the bucket. So, in Portuguese,
esse centro de carga na nuvem negativo, tem carga negativa na nuvem porque houve colisões entre partículas de gelo e granizo dentro da nuvem por fortes convecções, forte convecção interna da nuvem. Essas nuvens são formadas por água, gelo, cristais de gelo, vapor de água, e isso é um mix. There's always very intense convection, thermodynamic process inside the cloud, like boiling water inside your pan, como acontece numa panela, você está esquentando água, a água sobe e desce, convecção. And this produces charge separation. Once you have the charge center there, alguns falam que o raio antigamente era pensado como se fosse uma descarga que você extrai da nuvem e traz para o chão, como se fosse um tipo de tirar leite de vaca, né? Você traz o leite de dentro da vaca para o sol, no caso aí para o balde. Só que isso nunca foi explicado. Como é que você tira, em caso, carga negativa de um centro de carga negativa? Nunca foi explicado. As pessoas imaginavam que a carga que sai da nuvem produz uma redução de carga dentro da nuvem, né? E o que leva essas cargas a se juntarem e falar, tchau, eu vou descer, né? What makes like some charges of a charge center decide to go down? There was no explanation for this. And then in the 1950s, someone named Casimir, he thought that perhaps lightning is initiated by a bidirectional leader. If you have a very strong E field inside the cloud, due to the charge centers, you may have a bidirectional leader. You may have positive charge going one way and negative charge going the opposite way. And this stretches along the E field. Look, E field is pointing upward, so positive charge will flow upwards. Negative charge always flow in the opposite direction of the E field, so they will go down. So if this happens inside the cloud, this negative charge may eventually touch the ground. Dentro de uma nuvem, você pode ter um ponto lá, onde o campo elétrico é tão alto que cargas positivas podem subir, seguindo o campo elétrico, F igual a Q, cargas negativas vão na direção contrária e podem atingir, se caminhar, continuar caminhando até atingir o chão. Vejam que esse líder é bidirecional, this leader is bidirectional, and the total charge is zero, because the positive charge that went up, it also produced a negative charge that came down, and the total sum is zero, so it's a bipolar, bidirectional, and zero charge leader. So what are you producing inside the cloud is a redistribution of charge that's stretched. O que você produz dentro da nuvem é uma redistribuição de cargas, positivas por um lado, negativas por outro, devido ao campo elétrico já presente na nuvem pelos centros de carga, e isso se estica, produzindo a criação de carga? Não, você não está criando carga nenhuma. A soma das cargas é sempre zero. As negativas vão para um lado, as positivas vão para o outro. You are not creating charge. You are just redistributing them inside the cloud, and those who move towards the ground may reach and produce returns. I would like to share a video that shows that
And let's see if I can share this. Just a minute. I would like to know if you are seeing this video. It's not a very high quality video, but there is an airplane here. Two words in Japanese, I don't know. I cannot read that. But here you have an airplane. Do you see the airplane? And this is a communication tower in the airport. And what's going on here is a lightning flash here. Lightning flash striking an airplane. But it's not that the lightning strike, the lightning flash struck this airplane, but the airplane initiated the lightning flash. So the airplane was not struck by lightning, but it initiated the lightning flash. Why? Because here you probably had a very intense E field, and the shape of the airplane contains points which may start this bidirectional leader. Let's say positive charge going up, negative charge going down. Eventually, these negative charges will touch the ground and produce a return stroke. But what's interesting here is you see the bifurcation. Bifurcation is upward here. It bifurcates towards the cloud, and here it bifurcates towards the ground. That's what convinced some of the physicists some years ago, some tens of years ago, that lightning is a bidirectional process, always, almost always. Whenever you have positive moving one way, you have negative charge going the other way. So lightning actually starts in the airplane. The airplane triggers this lightning flash. Nothing happens to the airplane because it's all metal. The skin is all metal, and if it's not metal, it must be covered by some material, conducting material underneath that will provide the conductivity through the airplane, so the current will not produce any sparks in the airplane, will not melt rivets, melt screws, whatever. Então, não é que o raio foi atingido não é que o avião tenha sido atingido por esse raio, mas que ele criou o próprio raio devido à diferença potencial que havia nesse ambiente naquela hora da decolagem ou do pouso. Então, você pode ter um avião sendo atingido por um raio? Não, mas pode ter. Às vezes o raio atinge o avião. Sometimes lightning actually strikes the airplane, but perhaps most lightning flashes to airplanes are produced by the airplane itself. The airplane starts this bidirectional leader. It's so quick, it's so fast, you won't see with a naked eye. This, you have to move frame by frame to see what's going on.
Normalmente, o avião sai ileso de uma descarga atmosférica, porque ele é todo de metal, e o que não é de metal tem que estar coberto, ou por baixo, uma rede metálica, uma tela metálica, que ofereça proteção. Vamos voltar para o nosso PowerPoint aqui. Estão vendo o PowerPoint de novo? Espero que sim. Né? Se não estão vendo, me avisem. Eurico. Estou vendo sim, está tudo certo. Tudo certo, né? Querem fazer um intervalo de 5, 10 minutos? Não sei qual que é a prática de vocês. Olha, depende do material que você tem, Marcelo, e de você, claro, também. Vamos fazer, no meu relógio que são 11h09. Vamos fazer 11h15, fazer um intervalo de 6 minutos. 11h15 a gente retorna, pode ser? Pode ser, sempre Pode ser. Vou parar a gravação e espero que alguém me lembre de retornar a gravação. Tá bom. Avisar em inglês para os alunos também. Oi? Avisar em inglês para os alunos. Do break. Let's make a 6-minute interval. We are going to revenue at 11:15. 11:15 we start again. Okay? Thank you. Okay. Okay, gravando. There is a question here. When an airplane initiates a bidirectional leader, does it get burned? No, because the airplanes are made of metal, and this metal can withstand currents, because even if you have long continuum current, it usually stands, the current distributes along the surface of the airplane. And what's the most critical part of the airplane is where the lightning flash makes connection or it initiates. Because then usually it's a tip of a wing or a rudder or the nose of the airplane. And then you may have some marks, burned marks, metal that was burned, but it's usually very tiny holes, or even not even that. Sometimes not. It doesn't even produce a hole, and it just scorches the paint. But anyway, every time an airplane is struck by lightning, it must land and go under some revisions, check everything, electronics mainly, but usually there is one light bulb that was damaged, or a tiny hole, something that's not really important. Okay. Okay, Professor. Thank you. Thank you. Okay. Eu tenho uma pequena pergunta. Sim. Sobre os líderes descendentes positivos e negativos. Falei certo? Sim. Então, quando a gente tem, por exemplo, um líder descendente negativo, eu fiz um esqueminha aqui, a gente tem acúmulo de carga negativa na parte superior, né, o que gera um campo elétrico direcionado para cima. Então, a carga elétrica negativa ela vai tender a descer. Isso é o líder descendente negativo, certo? Uhum. Ok. Então, aqui é fácil, a gente considera que os portadores de carga são os elétrons aqui, né? Que os íons eles são estáticos também, não é? Isso. Sempre os elétrons se movem. Uhum. Ok. Então, no líder descendente positivo, eu estou com uma dificuldade assim de imaginar. Eu pensei assim, então, eu tenho um acúmulo de carga positiva na nuvem e o campo elétrico direcionado para baixo. Então, eu acho que eu pensei assim, né, que os elétrons mais próximos das nuvens eles começam a se mover para cima, e isso vai gerando um efeito cascata para os elétrons que estão embaixo, então eles vão se movendo sucessivamente até que esse efeito chegue à Terra, é isso? É por aí. Descendente positivo? É por aí. Quando você tem um líder que desce positivo, os elétrons estão chegando nessa ponta aqui e percorrendo... E eles começam a subir, né? Assim, isso, exatamente. Ah, tá. É isso a dúvida, obrigado. Sempre quem se move são os elétrons, mas para não ficar falando isso toda hora, a gente você tem um líder positivo se movendo, um líder negativo se movendo, imagina que Eu entendi.
Tá bom? Obrigado. Perfeito. Professor, Oi. então, tipo assim, quais são os portadores de carga positiva? Qual é a molécula, assim, o íon que... Sim. Você tem na nuvem, estão carregados positivamente os cristais de gelo, os granizos, né? Mas eles podem estar também carregados negativamente, depende da situação. Depende muito da temperatura dentro da nuvem. Esses não se deslocam facilmente. Quem se desloca sempre são os elétrons que são arrancados de átomos que estão por perto. Então, quando você tem um campo elétrico muito intenso, você começa a arrancar elétrons dos átomos do ar, né? De nitrogênio, oxigênio. E esses elétrons arrancados desses átomos ficam para trás o que? Os íons, né? Nitrogênio, né? Na forma de íon, arranca os elétrons se movem com uma velocidade suficientemente alta para atingir outros átomos e liberar mais elétrons. E aí você tem uma avalanche eletrônica que pode causar uma descarga corona, um streamer e até um líder. São processos de avanço, assim, de estágio de desenvolvimento de uma descarga elétrica. Ela começa com uma luzinha luminosa, assim, azulada, que é uma descarga corona. Depois você está tendo alguma coisa mais intensa, que são os streamers, uns filamentos alongados. E aí esses filamentos se unem num ponto e ali o aquecimento é tal que produz a iniciação de um líder, que é uma descarga já mais intensa, um plasma mais quente, que se autopropaga. When we talk about lightning, we talk about self-propagating discharges, self-propagating leaders. So the basic thing about lightning is leaders, are leaders. Leaders make lightning. Leaders are composed by many streamers on its tip. You have a leader tip, there are a lot of streamers there. The streamers are initiated usually by corona discharge, and which are initiated by electron avalanches. Você tem mais ou menos essa etapa de formação. Você aumenta o campo, você vai ter uma avalanche eletrônica causada pela propagação dos elétrons que são arrancados dos íons, recebe uma aceleração. Se o livre caminho médio é alto, ele acelera, acelerando ele choca-se com outra molécula, pode produzir mais elétrons, isso causa mais choques, mais elétrons liberados. Você vai ter uma corona discharge, due to the huge amount of electrons that were freed from atoms or molecules. And once they are accelerated, you may have the corona discharge, which may evolve into streamers discharge, which may join in a certain place where it heats up. This place, you have high temperature plasma, which can be a leader. And this leader auto-propagates because it brings to that point the high E field. The E field that was high at the beginning is now moved towards the tip of the leader due to the conductivity of the leader. O líder é condutor, então quando você tem um condutor, você vai ter o potencial que está numa ponta do condutor igual ao potencial da outra ponta do condutor. Se eu encosto a minha mão na tomada em 220 volts e se a minha mão for condutora, esse potencial se propaga através da minha mão. Se eu fizer isso com uma chave de fenda, imediatamente, porque é metal. Então, o metal, ele tem elétrons livres que equalizam potenciais. Então, eu vou mostrar isso nas imagens aqui daqui a pouco, pode ser? Alguma outra dúvida? Se não há dúvidas, vamos voltar à nossa apresentação aqui.
So do you see my screen again? Yes, of course. Tá pequeno ou tá grande na tela de vocês? Tá maximizado. Oi? Tá grande, maximizado. Perfeito. Ok. Então, esse é o líder bidirecional, ele surge em regiões de alta intensidade de campo elétrico. Quando o campo elétrico é muito alto, geralmente entre centros de carga, você começa a ter uma situação de quebra de rigidez. Você quebra a rigidez elétrica do ar. Once you have big charge centers in the cloud, you may have places where the E field is high enough to break down the resistivity of the environment. So there is an electrical breakdown of air up there, and then there are a bidirectional, bipolar, zero net charge leader starts. It has a positive tip and a negative tip. Negative tip penetrates the positive region. The positive tip of the leader penetrates the negative charge center. It makes sense, right? Positive are attracted by negative, and negative are attracted by positive. So the negative leader goes into the positive charge center, and the positive leader goes into the negative charge center. If this evolves, então, se o líder negativo vai para dentro da região positiva da nuvem e o líder positivo vai para dentro da região negativa da nuvem. Isso aí pode parar por aí ou pode se desenvolver, né? E se desenvolvendo até que ele sai da base da nuvem. You may have a negative leader going towards the ground, where it induces positive charge. Então, você vai ter carga positiva induzida pela negativa no chão. O chão é sempre uma fonte de cargas imensa. A Terra é neutra, mas ela é muito mais condutiva do que o ar. The conductivity of the soil, of ground, is higher, much higher, way higher than the conductivity of air. And there is plenty of charge available on the ground that can be induced by the approaching of a negative leader. So, se você tem um líder negativo se aproximando, cargas do sinal contrário vão ser induzidas em objetos no solo, de tal forma que você pode ter a formação de um líder positivo saindo de casas, de torres, de pessoas. Ok. This is when the lightning flash, the most intense part of the lightning flash, is about to occur. Essa é a hora em que a parte mais intensa do raio vai acontecer, na hora que você tem a conexão entre esses dois carinhas aqui, certo? Aí você tem o pico de corrente, o som sendo produzido, ainda que essa parte aqui produz som também, tá? Essa propagação produz som. Se você está muito perto do raio, você vai ver como se estivesse rasgando o ar. Um som meio... estivesse rasgando o papel, né? E aí, boom, que é o som da conexão. So, you can even hear the crackling noise of a negative leader when it's coming towards the ground. You see a intense, like tearing paper sound. When it reaches the ground, then you have boom, the big sound of the thunder that propagates sideways. You can see the bidirectional. Well, okay, I was going to skip this because we lack time. If the lightning flash stays in the cloud, you have something like this, and the discharge doesn't touch the ground. You have some
illumination inside the cloud, and this is it. We call this intra-cloud flash. Quando esses líderes param dentro do centro de cargas da nuvem, ficam por lá, intra-cloud. Intra-cloud musts sometimes are seen at the cloud base. We call them spiders sometimes because they move like a spider, has several legs moving sideways. Esses raios chamados aranha, porque ele tem essas ramificações que dá para ver na base da nuvem. When you have negative leader propagating in a positive region, very close to the cloud base, and you can see them because it's close to the cloud base. A cloud is usually opaque. You can't see through a cloud. That's obvious, right? If you cannot see what's behind the cloud. You cannot see an airplane when it goes into the cloud, because a cloud is formed by zillions, millions, thousands of millions of droplets, tiny droplets that reflect light twice. When light is entering a droplet, it reflects. When it's leaving a droplet, it reflects. And it's even absorbed inside the droplet. So, uma nuvem é formada de zilhões de gotículas de água que refletem a luz. Quando a luz entra nessa gotinha, quando vai sair da gotinha, reflete de novo na superfície e volta. É absorvido pela gotinha, reflete de novo na outra gotinha, e assim a luz não propaga muito dentro de uma nuvem. A luz não propaga muito. Então é difícil ver o raio, que é muito intenso, mesmo sendo muito intenso, você só vê um clarão difuso, a diffuse light inside the cloud is a intra-cloud flash. Sometimes you may see the channel of this intra-cloud lightning if it's close to the base of the cloud. Why positive flashes are different from negative flashes? Negative flashes, when you have negative flashes, let's go back. Okay, this one is a negative flash, right? You have a negative leader coming down, but you may have the opposite. You may have the positive leader coming down. And why they are so different? Because leaders are different. Negative leaders and positive leaders propagate differently. They behave differently. So you have an overall result that's different. Okay. When you have an E-field, you may have, like, let's say you have a conducting wire here or a conducting plasma here. This would be a bipolar leader, plasma leader, where you have negative charge in a tip, in this up side here, and the down here in the downside you have the positive charge accumulated. Você tem carga negativa aqui acumulada, carga positiva acumulada aqui. Positiva segue a direção do campo elétrico, F igual a QE, a força sobre as cargas positivas igual a QE, tem a carga positiva, então a força tem o mesmo sentido do campo, elas vêm parar aqui embaixo. As cargas negativas vêm parar aqui em cima. Sempre quem se move são os elétrons, né? Tudo bem. Agora, quando os elétrons chegam aqui, acabou a rua, né? Acabou a estrada, vamos dizer assim. Isso aqui tudo está conduzindo, você não vai ter cargas aqui dentro, porque isso aqui é um condutor, e essas cargas vão se distribuir nas pontas. You have a conducting path here, conducting region here. Could be a piece of metal, but inside
clouds you don't have metal, so this is a plasma channel where you have negative charge accumulated up here and positive charge accumulated down here. When I say positive charge, I mean lack of electrons, right? Because the electrons are flowing. Electrons are flowing upward. When they reach this limit, they can't go further, because here there is a breakdown, there is a resistivity, the air is resistive. And so in order to make this jump, you need to break the air molecules that are close here. And when you break them, negative charged electrons will flow away from the negative charge and will go towards the positive charge, the lack of electrons here. So you need, this is probably, it starts somewhere. You have an elongation of a plasma channel. You have a tip here, You know that whenever you have tips, you have low curvature shape, you have a very intense E field. Em português falamos poder das pontas. Quando você tem aqui um canal que era condutor, se alonga, você vai ter pontas. Quando você tem pontas, você tem campo elétrico alto, maior do que esse campo que está aqui. E esse campo que está aqui chega a ficar tão alto que ele arranca os elétrons dos átomos, ele ioniza os átomos. Quando ele ioniza os átomos, os elétrons fogem da parte negativa e se aproximam da parte positiva. So we have diverging electrons here, you have converging electrons here. Once you break the atoms and produce ions here, electrons will move. Electrons move in the direction of a less intense E field. So here we have a very high intense field due to the tip of this conductor. And here they have another tip, so you have a very intense E field here. Not here, not in the middle. You don't have any field in the middle. You have a very low E field, low field in the middle, but a very high on the tips. So, nas pontas você tem concentração de campo. The field concentrate here. You have an enormous field here, enormous field here. If it's high enough, it breaks down the air and produces divergent electrons, converging electrons. And here's the trick. These are diverging and these are converging. It's completely different. It's easier for these electrons to group here than for these electrons to move away from here. Because here the E field is lower, and when these guys move towards a higher E field, these guys move towards a lower E field. So this is the easy direction. This is the most difficult direction, to move away, because going towards a lower E field. Então aqui eu tenho uma convergência que torna o movimento dos elétrons fáceis na direção desse positivo e difícil quando eles fogem das cargas negativas, porque aqui você tem um campo menor, então eles estão indo em direção a um campo menor, aqui eles estão indo em direção a um campo maior, aqui é ladeira abaixo, aqui é ladeira acima. Okay, so what? Here you have the negative leader propagating, and here you have the positive leader propagation. It's a bidirectional leader. The leader tip, negative leader tip, positive leader tip. And it's known that the positive end usually starts earlier than the negative leader. Here you see the E field, the positive onset starts before the negative onset. So this is negative part,
of the same leader. This is the leader seen at different instants. So we have this leader propagating here, here, here. When the potential difference is high enough, then the negative will start propagate upward in this case. So the positive leader usually starts before the negative leader and propagates much in an easy way than the negative leader. Okay? I'm gonna show you a video now. It's a very recent video. I think you're gonna enjoy this. Okay, let's skip this and go towards this. Do you see a leader going up? I hope you see this. This is a case of a leader, and it's positive. I know it's positive, and it propagates easily upward. It's an upward flash. There is a tower down here. It starts its propagation towards the cloud, and you can see kind of a fan type of discharge at the tip of the leader. You can see that it's like a. I don't have to. Yeah, now you see the tip of the leader. This being recorded at 20,000 frames per second. You see, don't worry about this brush split. Just look at the tip of the positive leader, and this faint region is sometimes tries to fork, to bifurcate, and leaves behind some structures that I've published something about this in Nature and scientific reports, but it doesn't matter now. What I want you see is this faint kind of a illumination in front of the leader tip. Do you all see this? Então, toda a diferença dos raios positivos e negativos você pode explicar através do entendimento de como é que os líderes se propagam. Porque o raio nada mais é do que líderes propagando. Vocês estão vendo o meu PowerPoint de novo? Alguém confirma aí para mim? Sim, né? Sim. Tá. Então, como os líderes se propagam diferentemente, você vai ter o líder positivo aqui que vai caminhar. Esquece essa figura por enquanto aqui. Isso aqui é uma figura de uma descarga em laboratório, onde isso aqui tem uma ponta positiva e o ground aqui, ponta negativa e o ground aqui. This is a laboratory discharge where you have positive ground, negative ground, and you see that they behave like this. You cannot see much here, but you've seen in my video much better. You see this positive propagating smoothly, while the negative is creating bidirectional stems, tiny discharges in front of the leader. It stops here, and then it connects only when this positive lead side of the bidirectional space stem connects to the negative. Once it connects it advances. The positive advances continuously, and the negative in jumps like this, jump. So this produces not much noise, but this produces a lot of high frequency radiation. Okay. Então, os positivos se propagam suavemente, enquanto que os negativos precisam formar esse space stem, esse líder bidirecional na frente deles para depois conectarem e avançar. Tá? E com isso eu termino a minha apresentação e deixo um espacinho para perguntas, que já são 11, quase meio-dia já, né? Tá bom? Vou parar aqui minha stop share. E
Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, existe evidência de que essas descargas elas produzem ondas de gravidade? Eu nunca ouvi falar. Já ouvi alguns estudos dizendo que o trovão, que é supersônico no início, promove um deslocamento forte do ar, ele pode perturbar esses equipamentos que são muito sensíveis a tremores, né? A ondas de gravidade, mas não consigo visualizar nenhuma outra razão além do trovão, que é uma expansão abrupta do ar. Eu já vi um trabalho sobre isso, mas não lembro exatamente qual que é a conclusão, se chega a afetar as medidas de onda gravitacional. Bom, Marcelo, o que pode formar é a CB, né? A própria nuvem, o movimento dela para cima funciona como um êmbolo, ela pode gerar ondas de gravidade. Inclusive, foi a tese do Jonar, de doutorado. Desculpa, eu estou misturando as coisas. Uma coisa é onda de gravidade e onda gravitacional. Tá? Eu estava pensando mais no estudo que faz o Odílio sobre ondas gravitacionais. Então, quando você tem ondas gravitacionais, que é perturbações no campo gravitacional da Terra, uma explosão da supernova, tal, tudo você tem essas mudanças nas ondas gravitacionais, que não tem nada a ver com as ondas gravitacionais que a gente vê em geofísica. Então, eu estava pensando naquilo. O trovão ele é uma explosão que pode gerar perturbação desses sensores de onda gravitacional. Mas, sim, ondas gravitacionais na atmosfera, que a gente está falando, que a gente vê na geofísica, sim, as tempestades, elas, com a convecção intensa que elas têm, elas podem produzem ondas de gravidade. Como é que chama? Ondas gravitacionais? Gravity wave. Isso. Ondas de gravidade. Ondas de gravidade. Gravity waves. Mais alguma questão, alguma dúvida? Any more questions, please? Hello, Professor. Yeah. Sorry, I just want to know about the bidirectional leader you talked about, the theory, whereby one will be extending upwards and the other will be extending downwards. That which is going upwards, how high can it get to? And can it get to the ionosphere and maybe cause some impacts up there? Okay, great. Good question. So the leader, it progresses as long as there is potential difference, as long as there is E field. Potential difference causes E field. And if you have E field, you have forces on the positive charge and negative charge, so it keeps moving. So the leader propagates until all potential is equalized. And this usually ends in the limits of the cloud. So a leader can go up, it can go down all the way to the ground and go up to the top of the cloud. But sometimes the E field can be so high that it can even escape the cloud, what we call the visible cloud, because what we see is the reflection of the light in the droplets of the cloud. So you just see what's visible in the cloud. You don't see the E field, right, over the cloud. But sometimes the E field is high enough and you may see the leader going up, but not much higher. It just escapes the cloud and go perhaps a few kilometers up. But what we do have is the TLE, what was presented in the previous lecture by Aula, where you can see in the ionosphere, you may see charges moving, producing currents that produce visible light, and what we call the sprites, the elves, all the zoo of these charges that occur close to the ionosphere due to
E-field changes produced by lightning flash that strike ground. Usually positive flashes produce a lot of, as they have high peak current and long continued duration, they transfer a lot of charge. Positive flashes transfer a lot of charge. And as they transfer a lot of charge, you have a very intense change of the E-field in the cloud, and it propagates upwards and reaches the ionosphere, this wave of E-field change. And then the ionosphere responds to the E-field with currents in there that produces luminosity that can be seen by common cameras. We are now seeing, with these low light cameras that they use in surveillance, these night light cameras that are used to see during night, things during night. They can see TLEs, they can see sprites. I have a student that's recording every week, almost during summer, he was recording sprites 100, 200 kilometers away. Any other question? Thank you. Professor, uma outra dúvida, tirando a questão da viagem no tempo, né, e o nascimento de Frankenstein, o estudo dos raios, eles têm, assim, algum benefício para a humanidade? Não no sentido de como evitar perigo de ser atingido, alguma coisa, mas qual, assim, os benefícios que ele traz ou que podem trazer para a humanidade? Perfeito. O raio tem a ver com várias coisas na atmosfera, no planeta, que a gente não entende completamente, né? Então, por exemplo, eles produzem uma química, né, na atmosfera. Por exemplo, eu brinco que você consegue usar quase os 5 sentidos para observar o raio, né? A luminosidade com os olhos, o som, o ouvido, o tato, sente quando uma corrente do raio passa por você, e o olfato também. O olfato, ele percebe o cheiro do raio, porque o raio produz ozônio. Toda descarga atmosférica produz ozônio. Só não dá para sentir o gosto, né? Mas o resto dos sentidos captam o raio. E o cheiro do raio é produzido por uma reação química que produz na atmosfera, né? O oxigênio é transformado em ozônio, e tem uma série de outras reações químicas que ajudam a contribuir para a fixação do nitrogênio, produz NOx. O NOx, ele é um gás de efeito estufa, mas também ele pode ser usado quando chove para fertilizar a terra, né? A fixação do nitrogênio na terra. Eu não entendo muito disso, mas o raio contribui nesse sentido também. E eu acredito que se está na natureza, e eu como cristão católico, eu acredito que se Deus colocou o raio aí, tem alguma função, né? Nem que seja para a gente ficar maravilhado olhando esses fogos de artifícios da natureza, né? Perfeito? So, I believe if lightning exists, it has a purpose. And as a Christian, I believe in God, so I believe that it's in the plan, it's within the plan, it's not outside the plan. And it does make some very important chemical reactions in our atmosphere that contributes to the fertilization of the soil. It's a way of killing the higher trees. If you have a forest, you have a tree that's too tall, lightning will strike this tree and equalize. It's kind of
it also changed the equilibrium of the competition of light of the trees that are growing. So it has a purpose. I don't know all the purpose. Someday we'll understand. Okay. If there are any other no more questions, we can finish. Ô, Marcelo, muito obrigado, tá, pela excelente, como sempre, aula, muito maravilhosa. Cada vez aprendo mais. Eu também. Você também, né? A gente. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Cada dia a gente sabe que sabe menos, né? Isso é para pior. Essa tem que se acostumar com isso. Quanto mais você estuda, mais burro você percebe. Exatamente, você abre o leque, né?